হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ আবার চলে এসেছি নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকে আমরা টার্গেট হাই বইটির 7th এডিশন থেকে নার্সিং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং ম্যানেজমেন্টের সেকেন্ড পার্ট আলোচনা করব। ফার্স্ট পার্ট যারা মিস করে গেছেন তারা ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া লিঙ্ক থেকে দেখে নিতে পারেন। তাহলে আর দেরি না করে ভিডিওটি স্টার্ট করি। আজকের ফার্স্ট কোশ্চেন, এ পাবলিক হেলথ নার্স in the health center behaves like a dictator and uses position power to get her work done. She makes all the decisions and does not involve her subordinates in decision making. Which style of leadership best describes her? এখানে অপশানগুলি হলো অপশান এ অটোক্রেটিক, অপশান বি ডেমোক্রেটিক, অপশান সি ব্যুরোক্রেটিক, অপশান ডি লেইস ফেয়ার। এখানে রাইট আনসার হলো অপশান এ অটোক্রেটিক। Next question, the leadership style in which the leader alone determines policies and make plans is option A democratic, option B autocratic, option C rewarded, option D laissez-faire। এখানেও রাইট আনসার হবে অপশন বি অটোক্রেটিক। অটোক্রেটিক মানে যখন লিডার নিজেই সমস্ত প্ল্যান করে এবং নিজেই ডিসিশন নেয় বা পলিসি এস্টাবলিশ করে। ডেমোক্রেটিক যেখানে হোল টিম ইনভলভমেন্ট হয় কোনো ডিসিশন মেকিংয়ে বা পলিসি এস্টাবলিশ করতে। লেস ফেয়ার মানে হচ্ছে ডিলিগেটিভ লিডারশিপ, অর্থাৎ লিডার তিনি অ্যালাউ করছেন গ্রুপ মেম্বারদের ডিসিশন মেকিংয়ে, তবে এখানে লিডারের কোনো কন্ট্রোল থাকে না। আর রিওয়ার্ডেড মানে এটা কোনো লিডারশিপ স্টাইলের মধ্যে পড়ে না। নেক্সট কোশ্চেন, লিডারশিপ ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য সাকসেস অফ এনি অর্গানাইজেশন। দ্য ফলোয়িং আর ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্টস ইন লিডারশিপ এক্সেপ্ট। অপশানগুলি হলো অপশান এ there must be a leader and followers in the organization, option B the leader is usually autocratic, option C there is unequal distribution of power between the leader and the followers, option D leaders can influence the followers by their behavior। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি the leader is usually autocratic। Next, acknowledging the performance of an employee is through the way of option A সেলফ অ্যাসেসমেন্ট, অপশন বি পারফরমেন্স অ্যাপ্রেজাল, অপশান সি রিওয়ার্ডস, অপশান ডি অ্যাপ্রিসিয়েশন। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান বি পারফরমেন্স অ্যাপ্রেজাল। নেক্সট, দ্য স্টাইল অফ লিডারশিপ দ্যাট ডমিনেটস অ্যান্ড কমান্ডস দ্য গ্রুপ ইজ অপশান এ অটোক্রেটিক, অপশান বি ডেমোক্রেটিক, অপশান সি সিচুয়েশনাল, অপশান ডি লেইস ফেয়ার। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান এ অটোক্রেটিক। Next, which type of leadership theories considers that the people inherit certain qualities that make them better suited to leadership? Option A learning theories, option B trait theories, option C behavioral theories, option D great man theory। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি trait theory। Next, the tendency to overrate an employee's performance is known as option A positive effect, option B halo effect, option C Hawthorne effect, option D biasness। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি হ্যালো এফেক্ট। নেক্সট, which of the following is the best leadership style in a crisis situation where a quick decision making and implementation is required? Option A democratic, option B authoritarian, option C bureaucratic, option D laissez-faire। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি authoritarian। Next, which of the following characteristics is not a characteristic feature of laissez-faire leadership? Option A very little guidance from leaders, option B there is little time for group decision making, option C complete freedom for followers, option D leaders provide the resources needed। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি there is little time for group decision making। Next, moderate control, motivation, awards,
interactive communication and group decision making are the characteristic feature of option A authoritarian leader, option B democratic leader, option C laissez-faire leader, option D autocratic leader. এখানে right answer option B democratic leader. Next, a method of negotiation in which employees use authorized union representatives to engage in talks with authority is known as option A collective bargaining, option B leadership, option C group dynamics, option D advocacy. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন এ কালেকটিভ বার্গেনিং। নেক্সট, অথরিটি মিনস option A right to command, option B right to reprimand, option C right to use and abuse power, option D right to perform duty. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন এ রাইট টু কমান্ড। Next question, which of the following power refers to the ability of a leader to influence a follower because of the follower's loyalty and admiration? এখানে অপশনগুলি হলো অপশন এ কোয়ার্সিভ পাওয়ার, অপশন বি রেফারেন্ট পাওয়ার, অপশন সি লেজিটিমেট পাওয়ার, অপশন ডি অথরিটেটিভ পাওয়ার। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি রেফারেন্ট পাওয়ার। Next question, the nurse in charge of the ward says my staff has done the right thing in the right time. What type of statement is this? Option A aggressive, option B harsh, option C assertive, option D passive. এখানে right answer হলো option C assertive. Next, which of the following is the ideal way for a standard organization to retain the motivation of its competent employees? Option A competent pay scale, option B transparent policies, option C free education for children, option D free health care facilities. এখানে right answer হলো option B transparent policies. Next, assignment of any responsibility or authority to another person to carry out specific activities is known as option A promotion, option B delegation, option C deputation, option D all of these. এখানে right answer হলো option B delegation. Next, leadership style in which all the rights to make decision is fully given to the worker is known as option A laissez-faire, option B autocratic, option C democratic, option D authoritarian. এখানে right answer হলো option A laissez-faire. Next, which of the following is not a characteristic of a leader? Option A has position authority, not formal authority, option B administers rather than innovates, option C influences followers instead of giving instructions, option D has followers but no subordinates. এখানে right answer হবে option B administers rather than innovates. Next, which of the following is not a characteristic of an authoritarian leader? Option A do not consult subordinates to make decision, option B listen to employees of the organization, option C one-way communication is preferred, option D instruct his employees exactly what he wants. এখানে right answer হলো option B listen to the employees of the organization. Next question, which of the following is not a role of supervisors? Option A informing employees regarding organizational policies, option B train the employees, option C authoritative, option D mentor to juniors. এখানে right answer হলো option C authoritative. Next, which of the following attributes is least likely to be cause of conflict in administration? Option A authority, option B needs, option C perception, option D power. এখানে right answer হলো option A authority. Next, the team member who gets the team members moving in the right direction is known as option A coordinator, option B controller, option C recorder, option D mobilizer. এখানে right answer হলো option A coordinator. Next, a team member who always prefers everyone in the group to follow what he proposes is a option A active member, option B criticizer, option C pleaser, option D controller. এখানে right answer হলো option D controller. Next, once a problem is formulated, the next step is to option A list all possible solutions, option B decide what is critical in the decision, option C select an
অল্টারনেটিভ চয়েস, অপশান ডি কম্পেয়ার অল পসিবল সলিউশনস। এখানে রাইট আনসার হলো অপশান বি ডিসাইড হোয়াট ইজ ক্রিটিক্যাল ইন দ্য সিচুয়েশন, সরি ইন দ্য ডিসিশন। Next question, managers have the ability, authority and power to control their employees. However, the employees' performance in this model will be much lower than expected. This is the feature of which of the following model? Option A autocratic model, option B custodial model, option C collegial model, option D supportive model. এখানে right answer হলো option A autocratic model. Next, all the following are said to be the quality of a leader except option A inspire, option B develop, option C administer, option D innovates. এখানে right answer হলো option C administer. Next, theory focus on individual characteristic of successful leader. Option A trait theory, option B managerial grid, option C কন্টিজেন্সি থিওরি, অপশান ডি বিহেভিয়ার থিওরি। এখানে রাইট আনসার হলো অপশান এ ট্রেট থিওরি। নেক্সট, স্টকিং অ্যাডিকুয়েট নাম্বারস অ্যান্ড কাইন্ডস অফ স্টোরস সো দ্যাট দ্য রিকোয়ার্ড মেটেরিয়াল ইজ অ্যাভেলেবল হোয়েন এভার নেসেসারি ইজ অপশান এ রিপ্লেসমেন্ট, অপশান বি প্রকিউরমেন্ট, অপশান সি স্টোরেজ, অপশান ডি ইনভেন্টরি কন্ট্রোল। এখানে রাইট আনসার হলো অপশান ডি ইনভেন্টরি কন্ট্রোল। নেক্সট, ভিইডি স্ট্যান্ডস ফর। এখানে রাইট আনসার হলো অপশান সি ভাইটাল, এসেনশিয়াল, ডিজায়ারেবল। নেক্সট, চেকিং দ্য ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড সাপ্লাইজ পিরিয়ডিক্যালি ইজ নোন অ্যাজ অপশান এ আইটেম অ্যানালাইসিস, অপশান বি ইনভেস্টিগেশন, অপশান সি ইনভেন্টরি, অপশান ডি ইনডেন্ট। এখানে রাইট আনসার হলো অপশান সি ইনভেন্টরি। নেক্সট, দ্য প্রসেস অফ লিঙ্কিং ইচ আইটেম অফ এক্সপেন্ডিচার টু ইটস জাস্টিফাইড পারপাস ইজ নোন অ্যাজ অপশান এ কস্ট অ্যানালাইসিস, অপশান বি কস্ট সেভিং, অপশান সি কস্ট অ্যাকাউন্টিং, অপশান ডি ভ্যালু অ্যানালাইসিস। এখানে রাইট আনসার হলো অপশান সি কস্ট অ্যাকাউন্টিং। নেক্সট, in budgeting terms the source of income is known as option A capitation, option B revenue, option C budget, option D profit source. এখানে right answer হলো option B revenue. Next, inventory refers to option A detailed list of all articles in the world, their specifications and standard quantity. Option B list of articles borrowed from a central supply. Option C list of articles for repair or replacement. Option D list of obsolete materials. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ ডিটেইলড লিস্ট অফ অল আর্টিকেলস ইন দ্য ওয়ার্ড, দেয়ার স্পেসিফিকেশনস অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি। নেক্সট, দ্য ইনস্টিটিউশনাল বাজেট দ্যাট forecasts revenues and expenses for a period beyond the current year is referred as option A forecast budget, option B rollover budget, option C flexible budget, option D predictive budget. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি rollover budget. Next, all of the following are included in the calculation of the operating budget except option A staff salary, option B new building construction cost, option C bonus for staff, option D travel allowance. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি নিউ বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন কস্ট। নেক্সট, which of the following is a prerequisite for budget preparation is option A availability of resource, option B check insufficient budget, option C estimation of income and expenditure, option D review of requirements. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি estimation of income and expenditure. Next, which of the following services is responsible for central supply in the hospital? Option A pharmacy services, option B supported services, option C diagnostic services, option D therapeutic services. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি supported services. Next, radiology department is a part of option A informational services,
অপশন বি থেরাপিউটিক সার্ভিসেস, অপশন সি ডায়াগনস্টিক সার্ভিসেস, অপশন ডি মেডিকেল সার্ভিসেস। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি ডায়াগনস্টিক সার্ভিসেস। নেক্সট, ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং মেথড অফ ইনভেন্টরি কন্ট্রোল দ্য আইটেমস আর ক্লাসিফাইড অন দ্য বেসিস অফ রেট অফ কনজাম্পশন? অপশন এ এবিসি অ্যানালাইসিস, অপশন বি এইচএমএল অ্যানালাইসিস, অপশন সি এফএসএন অ্যানালাইসিস, অপশন ডি ভিইডি অ্যানালাইসিস। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি FSN analysis. Next, in material management, the time that elapses between placement of an order and delivery of the material is termed as option A waiting time, option B lead time, option C execution time, option D recorder time. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি, that is lead time. Next, the cost covering the salaries of the staff and machinery or equipment is termed as option A total cost, option B flexible cost, option C operative cost, option D fixed cost. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি fixed cost. Next, what is the most popular economic evaluation tool used for program priority settings? Option A risk benefit analysis, option B cost efficiency analysis, option C cost benefit analysis, option D cost analysis. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি cost benefit analysis. Next, the type of budget that compares the performance of the activities with the budget utilization is known as option A operating budget, option B utilization budget, option C program performance budget, option D incentive budget. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি program performance budget. Next, the type of budgeting technique that requires item to be justified from the beginning without regarding the expenditure in the past is called option A incremental budgeting, option B operating budgeting, option C rolling budget, option D zero based budgeting. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি zero based budgeting. Next, which of the following occupation accounts for the highest percentage of workers in the national health services? Option A doctors, option B nurse, option C technical staff, option D ambulance staff. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি নার্সেস। Next, increased life expectancy is closely associated with option A reduction in exercise, option B reduced spending on pharma research, option C increased per capita health spending, option D reduced gross enrollment ratio. এখানে রাইট আনসার অপশন সি increased per capita health spending. Next, National Health Policy 2017 aims to increase public health expenditure to option A 2.5% of the GDP by 2025, option B 5% of the GDP by 2025, option C 2.5% of the GDP by 2030, option D 2.5% of the GDP by 2020. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন এ 2.5% of the GDP by 2025. Next question, in budget 2021 India's public expenditure on healthcare stood at option A 1.2% of GDP, option B 2.4% of GDP, option C 3.2% of GDP, option D 4.1% of GDP. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন A 1.2% of GDP. Next question, out of pocket expenditures are expenditures directly made by households at the point of receiving health care. The OOPE on health is highest in option A Tamil Nadu, option B Kerala, option C Gujarat, option D Uttar Pradesh. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি উত্তর প্রদেশ। নেক্সট, পার ক্যাপিটা টোটাল হেলথ এক্সপেন্ডিচার ইজ ম্যাক্সিমাম ইন অপশন এ তামিলনাড়ু, অপশন বি কেরালা, অপশন সি মহারাষ্ট্র, অপশন ডি গুজরাট। এখানে রাইট আনসার হচ্ছে অপশন বি কেরালা। Next, purpose of requirement is to option A provide a pool of potentially qualified candidates for job, option B interview and promote the candidate, option C
do staff promotion and training. Option D, minimize labor turnover in the organization. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ, provide a proof of potentially qualified candidates for job. Next, during a performance appraisal, if the head nurse commits an error, it is called option A, Horn's effect, option B, halo effect, option C, paired comparison, option D, central tendency error. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি, হ্যালো এফেক্ট। নেক্সট, experienced nurse introducing an employee to new responsibilities through teaching and guidance is called option A, mentorship, option B, preceptorship, অপশান সি, প্রফেশনালিজম, অপশান ডি, লিডারশিপ। এখানে রাইট আনসার অপশান বি, প্রিসেপ্টরশিপ। Next, the manager gives incentive for one employee on their extra effort on new project. The power which is used in this situation is option A, coercive, option B, reward, option C, legitimate, option D, expert. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি, রিওয়ার্ড। নেক্সট, the responsibilities of employees that is standardized by an organization is referred as option A, job specification, option B, job analysis, option C, job description, option D, job standardization. এখানে রাইট আনসার অপশন সি, job description. Next, the purpose to conduct staff training is to option A, improve quality of work, option B, improve staff morale of staffs, অপশান সি, হেল্প ইমপ্রুভ কমিউনিকেশন, অপশান ডি, অল অফ অ্যাবাভ। এখানে রাইট আনসার অপশান ডি, অল অফ অ্যাবাভ। নেক্সট, দ্য প্ল্যান্ড এডুকেশনাল এক্সপিরিয়েন্সেস প্রোভাইডেড উইদিন জব সেটিং ইজ নোন অ্যাজ অপশান এ, ইন সার্ভিস এডুকেশন, অপশান বি, ডেভেলপমেন্টাল এডুকেশন, অপশান সি, অ্যাডিশনাল এডুকেশন, অপশান ডি, স্পেশালাইজড এডুকেশন। এখানে রাইট আনসার অপশান এ, ইন সার্ভিস এডুকেশন। নেক্সট, দ্য ইভ্যালুয়েশন অফ দ্য ট্রেনিং প্রোগ্রাম শুড ইনক্লুড অল অফ দ্য ফলোয়িং এক্সেপ্ট অপশান এ, ফিডব্যাক ফ্রম লার্নার্স, option B, attention of learners, option C, performance test, option D, learners behavior change. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি, attention of learners. Next, in nursing services administration, who is responsible for inventory control at lower managerial level? Option A, staff nurse, option B, head nurse, option C, assistant nursing superintendent, option D, nursing superintendent. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি, হেড নার্স। নেক্সট, the continuing process of measuring services, products and practices of an organization against the strongest competitors in quality control and quality assurance is known as option A, auditing, option B, benchmarking, option C, quality assurance, option D, quality improvement. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি, benchmarking. Next, which of the following is the first step in job evaluation? Option A, job specification, option B, job assessment, option C, job description, option D, job analysis. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি, job analysis. Next, on the job instruction that is given to staff nurse to improve their performance is known as option A, induction training, option B, in service education, option C, job stimulation, option D, bridging course. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি, ইন সার্ভিস এডুকেশন। আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। নার্সিং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং ম্যানেজমেন্টের পার্ট 3 নিয়ে খুব শিগগির চলে আসবো। টিল দেন, স্টে টিউন টু মাই চ্যানেল।